इंडिया न्यूज़। सत श्री अकाल जी, मैं अमर, तुसीं वेख रहे हो लिविंग इंडिया न्यूज़। मोहाली तो वड्डी खबर आ रही है। इन्वेस्टर्स मीट का आगाज़ हो चुका है। निवेशकों तो फिलहाल आस है, पंजाब सरकार नूं आस है तो मोहाली च यह प्रोग्राम किया जा रहा है तो मोहाली दे विच किते ना किते एक वड्डे पद्धर का यह प्रोग्राम किया जा रहा है तो इन्वेस्टर्स मीट का आगाज़ किया जा रहा है तो निवेशकों तो पंजाब सरकार नूं खासी आस है। मोहाली तो खबर है, इन्वेस्टर्स मीट का आगाज़ हो चुका है। निवेशकों तो हालांकि पंजाब सरकार को खासी आस है। मोहाली खास प्रोग्राम किया जा रहा है। कई वड्डी कंपनियां ने प्रोग्राम च शमूलियत करनी है। मोहाली प्रोग्राम का प्रबंध किया गया है। तो कई वड्डियां कंपनियां ने फिलहाल ये शमूलियत करनी है। हालांकि पहले दिन की गल की जाए तो 8 कंपनियां आनियां ने। ये संदार टैक्नोलॉजीज़ तो नुमाइंदे आने ने, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक तो नुमाइंदे आने ने, DPIIT वर्बल एक्सेप्टेंस तो फिलहाल नुमाइंदे आने ने, वर्ल्ड बैंक तो सद्या गया है, लीड्स ऑपरेशनल ऑफिसर इत्थे पहुंचने हैगे ने, किर्लोस्कर सिस्टम्स लिमिटेड तो नुमाइंदे आने ने ते सीधा तस्वीरां तुहानूं विखा रहे हैं। इन्वेस्टर्स मीट का आगाज़ हो चुका है तो किवें ये मीट चल रहा है ये तस्वीरां तुसीं वेख सकते हो। रिचर्ड मौके पर बैठे हुए ने, मैंबर ऑफ बोर्ड ने, KPMG दुबई के मॉडरेटर ये हैगे ने। रिचर्ड फिलहाल इस समय संबोधन कर रहे हैं। Components and so on. Bicycle components. On the third component, which touches upon Punjab, we are working quite extensively with Bureau of Energy Efficiency on energy efficiency. So in Jalandhar, in the hand tools cluster, we set up an energy monitoring cell, which is basically helping the companies to first start monitoring energy use and then try to control this. So if I give you some figures, so far about 30 MSMEs have benefited from these services. They saved 250 tons of oil equivalent. They achieved 1.8 crores of savings for an investment of 1.2 crores, sorry. So we're looking to scale this up in the coming year to about 90 units in the hand tool sector, and then also expand this to cover all the 14 dairy units in the state. So we have quite a footprint on the MSME sector. And indeed, in our country program, which we have with DPIIT, we have a very strong focus on what we call them productive and resilient MSMEs. So also looking at the long-term viability of the MSMEs. I mean, I often go that we say we have the two extremes very much. So we have very advanced ones, but by and large, we see that MSMEs are still underperforming in terms of quality, productivity, occupational health and safety, and so on. And this is a really a challenge that we see. So currently there's a level of underperformance which is hidden in the MSME sector. And I think a further factor is that, of course, manufacturing globally is changing, and the preparedness for change, like Industry 4.0, or how are we going to deal with the circular economy, or how do we deal really with demands of the global value chains.
So if you want to, first of all, address this issue of, let's call it underperformance, we see a lot of initiatives around access to finance, which we basically see, and access to market, which we see in terms of incentivizing. But from our perspective and our conversations which we've had with the business sector, we also see that there's a need to address firm level capabilities, as my previous speaker was saying. So we really need to build world-class manufacturing to really grasp the opportunities. Incentives will only work if there's internal capability to compete. And in that, I think we formed 4 levers where we see changes needed. And one of them is, of course, in the business information system. So how do we actually provide information and on technology, on good practices to the, the two-crow manufacturing MSMEs. Then I think a further point is how do we provide end-to-end support on innovation? So there's a lot of good ideas around in the institutions, in the research sector, also individuals, but we kind of have a difficulty of hand-holding on each stage of commercialization of this intellectual property or this clean tech innovation related issues. And the third point, I think we also have an issue that to really drive productivity as a mindset. I've argued before that maybe what is needed for India, for Punjab, is a kind of a national drive for productivity. Something like Swachh Bharat, we've had to clean up our city environments. We need to also clean up the manufacturing sector. And if I take one of the programs which we do with the automotive components sector, is that really this shows if you try to bring in lean manufacturing, Kaizen and so on, really what we should say is manufacturing 101 right now. We still have so much savings that can be made. And then fourth point is that we need to address, certainly in the established or older industrial zones, to address the environmental challenges which we have created from the past. So I think that is also listening where our offer of potential support to the state could be. We are very much interested to see the growth of the manufacturing sector. So we need to see that tiny becomes micro becomes small, medium, large. And there is some hand-holding and capability to be done. We're also very keen, I don't have time to elaborate on this, but how we set up industrial zones that are then productive, but also deal with the environmental issues. And last but not least, I think that we need to work on, if we want to be part of global value chains, we need to have a product that's innovative and high quality, but we also need to be ready to meet the sustainability expectations of the market, so meet environmental performance and social performance. So these are just some of the areas that we will be very keen to engage with, and we are ready to stand Punjab, to support Punjab government. Thank you. It's good to have both World Bank and UNIDO working in these sectors. That would be very helpful. Mr. Samra, if I can move to you, but before I raise a question, congratulations on your latest round of funding. As I said earlier, access to finance is a key factor for success, more so in the MSME sector, and you are running a small finance bank. As a market leader in your segment in the state of Punjab, you must be dealing with a lot of MSMEs across the state. How do you see the MSME ecosystem coming up or evolving over the last few years? Thank you, Mr. Bansal, for your comments. Just to give you a brief idea of what KPMG ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਬੋਰਡ ਫਿਲਹਾਲ ਰਿਚਰਡ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਕੰਮ, ਤੇ 35 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੋਈ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। MU ਸਾਈਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬਕਾਇਦਾ, ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੁਝ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਅਨਮੋਲ ਗੁਲਾਟੀ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਵੀ ਲਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸਮਿਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਿਟ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਡਾਮਾਡੋਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਆਸ਼ਾ ਦੀ ਕਿਰਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੋ, ਇੱਕ ਇਹ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸਮਿਟ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਆ ਕੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਈਜ਼ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਸਟਾਲਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਸਟਾਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਸਭ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਆਈਟਮਸ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਿਪਬਲਿਕ ਮੋਟਰਸ, ਸੋਨਾਲੀਕਾ ਟਰੈਕਟਰਸ, ITC, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸੌਖਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟਰ ਸਮਿਟ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਯੰਗ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਯੰਗ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਣੇ ਸਟਾਰਟਅਪ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਟਾਰਟਅਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਸਮਿਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਸਮਿਟ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਗੇ। ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਨਿਵੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਯੰਗ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰਸ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਇਨਵੈਸਟਰ ਸਮਿਟ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟਰ ਸਮਿਟ ਹੈ ਇਹਦਾ ਖਾਸਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇਗਾ ਯੰਗ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰਸ ਤੇ। ਯੰਗ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰਸ ਨੇ, ਸਟਾਰਟਅਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸਮਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੁਧਰਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸਮਿਟ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖਾਸਾ ਇੱਕ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਖਰਚੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸਮਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਜਦੋਂ MOU ਸਾਰੇ ਸਾਈਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆਈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਜੇ ਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨਮੋਲ ਸਿੰਘ ਗੁਲਾਟੀ, ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼, ਮੋਹਾਲੀ। ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਆਇਆ ਰਿਪਬਲਿਕ ਮੋਟਰਸ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਸਟਾਰਟਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੰਗ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲਸ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਜ਼ਰੂਰ ਖਰਾਬ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਜੀ ਜੇਕਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ এনवायरमेंट ਹੈ ਸਾਡਾ ਡੇ ਬਾਏ ਡੇ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਡਿਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ এনवायरमेंट ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਿਪਬਲਿਕ ਮੋਟਰਸ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਭਾਜੀ ਆਪਣਾ? ਰਾਹੁਲ ਗੋਇਲ। ਰਾਹੁਲ ਜੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ? जो करंट सरकार है पंजाब की बहुत पॉजिटिव आउटलुक दे रही है एंटरप्रेन्योर्स के लिए, और इस कंप्लीट समिट का मतलब ही ये है कि बाहर से इन्वेस्टर्स को लेके आया जाए और यहाँ पर बड़ी बड़ी यूनिट्स लगाई जाए जिससे कि हमें बहुत जो है बेनिफिट हो। अब आज सुबह की बात बता रहा हूँ, जो कि हमारे पास काफ़ी जो कंपनीज़ हैं जो पंजाब में इन्वेस्ट कर रही हैं वो सब आई, देवर वेरी कीन कि हम ये व्हीकल्स जो हैं हमारे क्या कहते हैं प्लांट्स में यूज़ करें, हमारी सप्लाई चेन में यूज़ करें। एक तो प्रदूषण रहित है, प्लस हाफ कॉस्ट इनकी कॉस्ट जो है वो बिल्कुल हाफ है डीजल व्हीकल से, और पर किलोमीटर रन जो है इनका वो 1 रुपये से भी कम पड़ता है। मतलब ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੱਧਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। साइकिल रिक्शा जो पुल करता है एक बंदा वो 300 रुपये पर डे कमाता है,
और हम उसी जो एक साइकिल रिक्शा पुलर को जब ये गाड़ी देते हैं तो उसकी जो इनकम है वो 900 रुपये से 1000 रुपये पर डे बन जाती है। तो हम कहते हैं हम पोल्यूशन तो कम कर ही रहे हैं, पर देश में गरीबी भी कम कर रहे हैं। ਤੇ ਜਦੋਂ ਯੰਗ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਨਾਂ ਸਰ ਆਪਣਾ? ਆਦਿਤਯ। ਆਦਿਤਯ ਜੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੰਗ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਨਵੈਸਟਰ ਸਮਿਟ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਕਿ ਯੰਗ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨੂਨ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਜਨੂਨ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਹੈ? बिल्कुल, पंजाब सरकार जो अभी ये इनिशिएटिव ले रही है, स्टार्टअप समिट करा रही है, इन्वेस्ट पंजाब का जो इनिशिएटिव इन्होंने लिया है, ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। इसमें जो सिंगल विंडो प्रॉब्लम सॉल्यूशन इन्होंने दिया है, जिसमें एक ही विंडो पे सारी अप्रूवल्स मिल रहे हैं, ये एंटरप्रेन्योर्स के लिए काफ़ी अच्छा है। बिकॉज बीइंग अ फ्रेश बिजनेसमैन वी डोंट हैव दैट मच एक्सपीरियंस लाइक इन जनरल, बट ये जो सिंगल स्टेज सॉल्यूशन है, इससे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हो रही है, आपको सारी एक ही विंडो पे सॉल्यूशन मिल जा रहे हैं। इसके अलावा जब हम देखें कि जो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर है और जो ग्राउंड रूट पे वर्क हो रहा है, उनकी इन्वॉल्वमेंट काफ़ी ज़्यादा है बिजनेस में, अप्रूवल्स में आपको गाइड करता है, फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ पंजाब गवर्नमेंट अब प्रोवाइड करा रही है एमएसएमई और सिडबी लोन्स के थ्रू। सो दिस गवर्नमेंट इज़ टेकिंग क्वाइट गुड इनिशिएटिव नाउ डेज। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਯੰਗ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੁਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਖਤਰਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਜੇਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨਮੋਲ ਸਿੰਘ ਗੁਲਾਟੀ, ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼, ਮੋਹਾਲੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਆਸ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੈਸ਼ਨਸ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ। I think all of us in the large organized sector should be very wary that there will be some MSMEs which will come tomorrow and make us very irrelevant. Thank you so much. Mr. Damu, you have lived the journey from being MSME to a large organization. You are a very successful story which everybody would aspire to be. How do you see what needs to be done? How is the world looking at MSME sector in India? How can we do far more than we have been able to do so far? That's an interesting question. All I have to say for starters is that the next 5 years for MSMEs are going to be more evolutionary than what the last 100 have been, which means the relevance of your business is at stake. So while a lot of good things are being said here, let me put out some of the danger areas that you have to see. A lot of MSMEs are called businesses without the purpose of that MSME being defined. And I think that becomes relevant because your purpose is the product that you produce or service. And unless and until that is improved on a daily basis today, none of those beautiful, sparkling things that are spoken about are ever going to happen. Our quality needs to improve every day. I mean, let's face it. How many of us, our own selves, believe that things that are made in India are world class? And I'm putting that question out there. I'm not saying I'm taking a generic viewpoint, but largely. If you were to say, well, I'm going to go and buy this particular product, would I buy a German product, a Japanese product, or an Indian product? And if you were to look at an Indian product, it would largely be on the theme of cost. And cost is no longer the flow here. Believe me when I say 20 years from now, Punjab and all of India would be looking at 18 million driver jobs
to be replaced because they would no longer exist. If that be the case, where is our skilling platform or reskilling platform or new learning platform that needs to be looked at today? So when I look at Punjab and I saw some of your statistics, ma'am, they're brilliant. I mean, you are throwing out what there is. But what needs to be done is for any individual MSME to survive. If they have to go into an area, I remember not so long ago, when we went out to look to set up a new plant, and I operate in 11 states now in India and 14 countries overseas. It used to be a hassle for me to go and buy land, then get it converted in a CLU platform, and then go out and access finance. We never had many finances. I mean, for example, even today, we don't have development banks any longer. We have commercial banks. What happened to those development banks that they used to be, on the basis of which large corporates in India came about? Today, there's nothing like that. There is no risk appetite in our financial system. That's something that we need to reconsider and relook at. I don't know how, but it needs to be done. Punjab could possibly be the first state to look at that in a more dramatic manner, where they say, we are prepared to hold your hand and share your risk to a certain extent. So that's one. But coming back to what I was saying earlier, the relevance of MSME in many, many areas is a big question. Products are changing. Your quality, if it's not world-class, because quality is now a given. If a Toyota manufactures a car in India and it manufactures one in Japan, Toyota cannot say that the car I make in India is of less quality than the one I make in Japan. And that's going to be for every product along the line. So a wake-up call to everybody in the MSME sector is that the product that you go out to seek to manufacture or to service has to be of that finest category. And if it's not, then it's time for you to look at another business or another service to get into. Which means, how do you then get that technology? That's a big question mark again. So a lot of MSMEs come to me and say, where will I get technology for this? Because in India, there is no culture of R&D. An R&D center in India, till about 10 years ago, used to be in every plant, every factory, every institution. And all that meant was, with glass windows, you had 4 computers. And they said R&D center because it gave you 2